panneau comme de 5D ou quelque chose là-bas. Ah, je l'ai pas vu. Chers parents, distingués invités, chers diplômés, chers administrateurs et enseignants, en ce jour solennel, nous avons le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. En l'honneur de nos chers diplômés, nous voilà tous réunis pour célébrer ensemble leur diplomation et pour souligner l'importance de cet événement infiniment heureux pour eux. We would like to welcome Madame Alexandra Obadia, President of Les Écoles Azrieli Talmud Torah Herzliah, Dr. Karen Gazit, our Interim Head of School, all of our amazing staff that have come this evening, our families who have joined us in this incredible event, and of course, our distinguished graduates of 2020. Welcome. Ce soir, nous serons les témoins privilégiés de la diplomation de nos finissants de secondaire 5, la promotion de 2020, à qui nous exprimons nos sincères félicitations pour leurs accomplissements. We are very lucky to be here together today to celebrate you, our graduates. To all of our families, we would like to reiterate the expectations and guidelines of all present for the evening. You can listen to the ceremony through your FM receiver. The number was on the screen a moment ago. I don't remember what it was. There it is, 99.1 FM. Those of you that are sitting outside can obviously hear on the speakers. Please be reminded, turn off your cars. Do not honk your horns. Not only is it dangerous for the traffic on Dakari, it'll negatively impact our ceremony. We would like this to remain a dignified event, focused on the achievements of our amazing graduates. We thank you all for your support in advance. Have a fun evening. Alors, chers invités, nous tenons à vous rappeler les lignes directrices relatives à cette soirée. Vous pouvez soit rester assis dans votre véhicule, soit vous asseoir sur une chaise devant votre véhicule. Vous pouvez écouter la cérémonie à travers la radio FM de votre voiture et ou les haut-parleurs situés autour du terrain. Veuillez ne pas klaxonner à aucun moment de la soirée. Nous devons tous veiller à ce que cet événement se déroule dans la dignité et que toutes les directives soient respectées. Nous comptons sur votre collaboration afin que cette soirée demeure inoubliable pour tous. Nous demandons à tous les diplômés et aux parents qui le souhaitent de descendre de leur voiture et de s'y tenir devant pour chanter au Canada. All students and family members that wish to, please exit your vehicles and rise for O Canada in front of your own car. Please make sure that you are within 1 arm's length of your car as we were giving strict instructions that we must maintain the 2-meter distancing. Nous aimerions vous présenter Mayan Kalo qui va nous guider dans le chant de notre hymne national. Everybody rise. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux. With glowing hearts we see the rise, the true north, strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God, keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand
Madame Alexandra Obadia, présidente du conseil d'administration des écoles Azrieli Talmud Torah Herzliah, pour prononcer son discours. Chers parents, très chers gradués, le jour J est enfin arrivé. Vous êtes les gradués qui marqueront l'histoire de notre école. On ne vous oubliera jamais. This year has taught us resilience. It forced us to think outside of the box, to be creative. And we found a creative and grand way to celebrate your graduation, because you deserve it. Vous avez commencé l'année scolaire dans un monde connu, et vous la terminez dans un monde transformé. Vous faites partie de la génération qui va redéfinir la normalité. Class of 2020, use your education and the values we taught you to create the world you want to live in. Herzliah provided you with a solid education in a safe and nurturing environment. Herzliah, c'est une grande famille, sans égard aux origines ethniques ni au statut socio-économique, et cela n'a pas de prix. Albert Einstein wrote, "Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school." So what will remain from Herzliah? On top of a solid education, you will leave with a support system, a second family, a strong identity, because Judaism is more than a religion, it's an identity. Tikkun olam, continuez à redonner, ça vous enrichira. Un esprit critique, on vous a appris à analyser, à questionner, à débattre. Cela vous sera très utile dans la vie. So I will end with a few messages. Dream big and don't be afraid to fail, because you will fail, but you will grow from it. Work hard, but don't forget to have fun. Shine, but always stay humble. And finally, be kind to yourself and to one another. Class of 2020, you make us proud. Mazal tov à tous les gradués ainsi qu'à leurs familles. Bonne soirée. Thank you very much, Madame Obadia. I now invite our interim head of school, Dr. Karen Gazit, to present her address. Dear graduates, on March 13th you came to school believing, I assume, that it would be a day much like all of the other 900 plus days you spent in Herzliah. How wrong we all were. The look on your sad faces was difficult to see as we instructed you to get your materials and go home for an undetermined amount of time. There were many ways you could have responded and handled yourself, but your actions showed a side of you that impressed all of us. Grace and resolve. This is the situation that we're faced with, and we'll do the best we can. Vous voyez, dans la plupart des situations de la vie, sinon toutes, il y a des multiples perspectives et façons de voir les choses. Comme le proverbe le dit, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ce sera terrible ou j'en m'en sortirai, avait-il tort ou peut-être avait-il raison. Cependant, il ne s'agit pas seulement de voir le verre à moitié plein, il s'agit de regarder autour de soi et de voir les alternatives, les différentes perspectives et même le bon côté des choses. Savoir qu'il y a de multiples perspectives, un pléthore de points de vue, des façons de voir une situation. Vous l'avez vécu cette année et j'espère que vous utiliserez votre expérience de cette année comme un symbole pour les expériences futures. Car si vous êtes capable d'appliquer la situation actuelle à d'autres situations de la vie, vous en serez les grands bénéficiaires. However, your time at Herzliah amounted to so much more than the last few months. You entered as young adolescents and you were leaving us soon to be adults. Your first year in high school was my second year in the school system. I remember you well from your first year here. However, what I remember most were the opportunities that I had to speak with you in your classes, especially this year. Sometimes to inform you about events and sometimes to admonish. But what struck me most, even during those times of admonishment, was your sensitivity and your willingness to hear and to learn. This, my dear graduates, is what will stand you in good stead in your life. We will always make mistakes and need a retake, but being open to feedback is of supreme importance.
Be open, learn, take feedback with an open heart. We never stop learning. So graduates of 2020, my message to you is always be open to others' perspectives, to feedback, and to multiple ways of viewing the world. Mazal tov, félicitations, congratulations to all of you. We will now proceed with a presentation of some outstanding awards and prizes to highlight some of the achievements of our students in key areas. When announced, students will not come forward at this point. Please stay at your cars and receive your applause from there. En premier, pour des réalisations exceptionnelles au niveau académique, et en deuxième lieu, pour une contribution exceptionnelle à la qualité de vie dans notre communauté scolaire. In the academic field, we will begin by awarding the Governor General's Academic Bronze Medals. J'invite Madame Alexandra Obadia à décrire les médailles académiques du gouverneur général. Wow. La médaille académique du gouverneur général, attribuée pour la première fois en 1873 par le comte de Dufferin, est devenue l'une des plus prestigieuses distinctions offertes aux élèves des établissements d'enseignement canadiens. C'est ainsi que le gouverneur général du Canada continue à encourager l'excellence scolaire partout au pays et à reconnaître les élèves exceptionnels. La médaille est attribuée à l'élève qui a obtenu d'excellentes moyennes en 4e et en 5e secondaire. La médaille du gouverneur général pour Herzliah section française sera présentée à Michael Amara. The Governor General's Bronze Medal was first awarded in 1873 by the Earl of Dufferin and has since become one of the most prestigious awards that a student in a Canadian educational institution can receive. The Governor General of Canada continues this tradition of encouraging scholarship across the nation and recognizing outstanding students. The medal is to be presented to a student that has achieved at the top of their class in secondary 4 and 5. The Governor General's Bronze Medal for the English section is awarded to Joshua Hazen Mea. Mazal tov. Les prochains prix qui seront annoncés sont les prix du lieutenant-gouverneur. 5 J'invite years. 5 years. Dr. Hard Karen first Gazit year. And 5 years. à les serious décrire et à présenter les lauréats de ces prix. The Lieutenant Governor's Prize is in recognition of students who, through their involvement, determination, and desire to go beyond their personal best, have had a positive influence on their community. We congratulate our English section award recipient, Eleanor Greenspan Ardman. Le prix de lieutenant-gouverneur honore les élèves qui, par leur engagement, leur détermination et leur désir d'aller au-delà de leur rapport personnel, ont eu une influence positive sur leur communauté. Nous félicitons le lauréat de la section française, Nathaniel Harel.
Abre and I will now present our Principals Award. At Herzliah, we know that the leaders of tomorrow will not only need to be knowledgeable and skilled in order to be successful, but they will also need to possess the passion, commitment, and confidence to make a difference. The Principals Award recognizes the student who has consistently demonstrated that he or she has these important qualities through their involvement, determination, and desire to go beyond their personal bests, and through their consistently positive influence on their peers and within our community. Congratulations to the recipient of the Principals Award for the English School, Vanessa Milou. À Herzliah, nous savons que les leaders de demain auront non seulement besoin de connaissances et de compétences pour réussir, mais ils devront également être passionnés et montrer l'engagement et la confiance nécessaires pour faire la différence. Le prix de la directrice reconnaît l'élève qui a démontré de façon constante qu'il ou qu'elle possède ces qualités importantes par son engagement, sa détermination et son désir d'aller au-delà de ses qualités personnelles et par son influence positive constante sur ses pairs et au sein de la communauté. Félicitations au récipiendaire du prix de la directrice de la section française, David Znati. Congratulations to all our special awards recipients. Félicitations à tous nos récipiendaires. Maintenant, nous souhaitons vous présenter nos majors de promotion qui ont l'honneur de vous présenter leur discours d'adieu. De la section française, le valédictorien est Nathanaël Harel, et de la section anglaise, Joshua Azan Mea. 5 years. 5 years of hardcore studying, and 5 years of serious playing. 5 years of traffic and music in the hallways, and 5 years of secretly using our phones in the washroom. 5 years of supportive teachers and staff. 5 years of cat food that sometimes causes stomach aches. 5 years of AC mishaps, and 5 years of planning a senior prank that never happened. 5 years of Herzliah. Dearest administrators, teachers, friends, family, and, of course, fellow graduates of 2020. Welcome, bienvenue, bruchim habayim. I am humbly honored to represent my graduating class as this year's valedictorian. First and foremost, congratulations. Congrats to our administrators for pulling this off in whatever form this grad ceremony takes place. Am I in some sort of video or something? They refuse to tell me. Félicitations à nos enseignants et à nos parents dévoués qui nous ont inculqué avec succès un désir d'apprendre. Et finalement, kola kavod aux diplômés. Durant 5 ans, vous avez étudié et travaillé en visant toujours l'excellence, que ce soit dans l'ancienne école, dans notre nouveau bâtiment ou virtuellement. Maintenant est venu le temps de célébrer, mes chers camarades de classe. This one's for you. Si je suis debout devant vous aujourd'hui, je dois des remerciements à plusieurs individus remarquables. Pour commencer, maman et papa, merci. Thanks for always listening to my stressed out ramblings and barely judging me for them. My older brothers, Zach and Sam, thanks for guiding me and showing me what my future could look like if I play my cards right. My younger brothers, Noah and Nathan, thanks for only being kind of annoying and being the perfect distractions. Finalement, un merci tout particulier à ma grand-mère Nona pour m'avoir toujours rappelé de prendre soin de moi-même et de me reposer fréquemment. J'aimerais aussi remercier mes grands-parents, maman chérie, papa David et Salvatore, qui ne peuvent pas être ici avec moi aujourd'hui. Je sais que vous serez avec moi pour toujours. Classmates, I urge every single one of you to thank the important people in your life. Their support and encouragement are what permitted you to achieve all that you have. Plusieurs événements passés resteront à jamais gravés dans notre mémoire collective. Je vous garantis, nous nous souviendrons du rap de Mr. Z et de Mr. Guntuck faisant un whip pendant les festivités de Pourri. Nous n'oublierons jamais les succulents biscuits de Ruth. Also,
it'd be impossible to forget all the promposals that never happened. At Herzliah, every moment is memorable. It's hard to forget those funny classroom conversations with Mr. Elbats, or the many times Mr. Grintag helped you put your blazer on. We will never forget the amazing instances that molded us into the people we are today. À la fin de ma première secondaire, une activité dans la classe de Monsieur Benny, notre remplaçant d'anglais, m'a profondément marqué. Notre professeur nous a demandé de réfléchir à la question suivante. Quel est le pouvoir le plus important que quelqu'un peut avoir? Évidemment, la classe entière a commencé à vociférer et hurler. Le vol, l'invisibilité, des pets venimeux. Non, a-t-il dit avec un sourire doux. C'est la capacité de pouvoir se relever après être tombé. This is a message I will always hold in my heart. Failure isn't weakness, and success is not strength. What defines us is how well we rise after falling down. Cette année, dans l'équipe de physique de M. Sénéchal et Miss Ireland, nous avons réfléchi à plusieurs solutions pour construire un coffre-fort. Nous avons expérimenté différentes possibilités. L'utilisation des métaux liquides, toupies ou de balance, mais sans succès. Nous avons échoué 1000 fois avant de trouver l'idée parfaite. Only one team managed to crack our lockbox, while we successfully broke our Herzliah record by solving all 6 A's we encountered. Our failure motivated us to perfect our weakness and forced us to think critically using a different mindset. Our failure made us winners, even though, according to the judges, we technically lost, but we don't talk about that. Avec cet esprit, Herzliah nous a tous formés à devenir des vainqueurs. Oui, nous avons jeté des avions en papier pendant nos cours de conseiller, et nous avons commandé de la pizza lors de nos cours en ligne. Néanmoins, nous avons dépassé les attentes et atteint nos objectifs. We've dominated local, regional, and international science fairs, and we're forced to be reckoned with at physics competitions. Our public speakers spat out wisdom at QIIS competitions, while our Model UN and Moot Court teams explored contemporary, political, and ethical issues. Dans nos pièces de théâtre et de variety, nous nous sommes transformés en acteurs, danseurs et musiciens, captivant indiscutablement notre public. Our athletes pushed further, our runners sprinted quicker, and our swimmers swam faster, winning championships and medals. Herzliah showed us that perseverance is power, and, oh boy, did we become powerful. Iyov tamid sha'al madua dvarim ra'im korim le'anashim tovim, ובכן, בהרצליה, דברים רעים קורים רק לאלה שלא לובשים את הלייזר שלהם. At Herzliah, bad things only happen to those that don't wear their blazer. בשיעור ההיסטוריה היהודית שלנו, איוב תמיד שאל מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים. ובכן, בהרצליה, דברים רעים קורים רק לאלה שלא לובשים את הלייזר שלהם. At Herzliah, bad things only happen to those that don't wear their blazer. בשיעור ההיסטוריה היהודית שלנו, למדנו שמי שהורס נשמה, זה נחשב כאילו השמיד עולם שלם. ומי שמציל חיי ישראל, זה נחשב כאילו הציל את העולם כולו. כן, הרצליה היא פשוט בית ספר קטן, עם פחות מ-500 תלמידים, אבל זה שינה את חיינו באופן משמעותי. הרצליה לימדה אותנו את הערך של היהודיות, את החשיבות של ישראל, ואיך לאהוב את רעך כמוך. הרצליה באמת שינה את כל העולם בעינינו. לבסוף, נאחל לנו שתמיד נדע לכבד את האחר, שדרכנו תהיה מוארת ובשורות טובות, שנדע להסתכל על מה שיש ולא על מה שאין. Dearest friends, it was an honor spending 5 years with all of you. We've grown, laughed, and cried together. We forged friendships that transcend the barriers of school and even time. I know that regardless of where our futures may bring us, we will all be connected by our time at Herzliah. Herzliah is like a heartbeat, constant and steady. It is the beat of a drum that keeps us all going. I hope all of you choose to be resilient when faced with adversity.
When life seems to be pushing you down, push it right back. Some believe we should measure time in daylights, in sunsets, in midnights, or in cups of coffee. Well, I believe we should measure it in the friendships we've made and in the connections we've forged. And if that's true, 5 years at Herzliah strangely feels like a lifetime. Fellow graduates, congratulations, félicitations, mazal tov. I wish all of you the best of luck in your future endeavors. We did it. Bonjour, hello, shalom. 5 ans composés d'un mélange de bonheur, de tristesse, de nouvelles amitiés, de secrets, de drames, de bonnes et de mauvaises notes, tout pour aboutir à ce moment précis. Tout d'abord, laissez-moi commencer par vous dire que je me sens très humble et reconnaissant d'avoir l'honneur de parler devant mes chers camarades de la promotion 2020, mes amis, ma famille, mes professeurs et l'ensemble du personnel de Herzliah. Évidemment, ce discours sera différent du discours traditionnel, mais nous devons travailler dans des circonstances difficiles et jamais vues auparavant. Même si je préférais présenter mon discours devant une immense foule à Shara Shamayim, je suis ravi de me présenter devant vous et de prononcer ce discours en ligne. À mes yeux, l'état actuel du monde n'a fait que mettre en lumière la résilience et l'unité de notre classe. Chers diplômés, si vous avez oublié, permettez-moi de vous rappeler certains événements que nous avons surmontés quand nous étions enfants et adolescents. En 2012, nous craignions la fin soudaine du monde. En 2013, Ebola a secoué le monde. En 2016, beaucoup craignaient qu'ISIS atteigne l'Amérique. Most notably, our class has specifically fallen victim to some of the nastiest and cringiest dance moves that we don't dare speak of today. These include the dab, Fortnite dances, the Harlem Shake, the Tide Ball Challenge, and the Mannequin Challenge. And the list goes on. Oh yes, we've surely had our low points, but what is high school if not a roller coaster? What were the peaks of this 5-year roller coaster? Well, in my mind, the high school experience regroups every single event within the past 5 years that we've got the opportunity to collectively enjoy due to the unbreakable and everlasting bonds formed within the walls of our dear Herzliah High School. Fellow peers, let us quickly reminisce about all the vivid memories that represent the peaks of our roller coaster. The parties, the secondary one barbecue, the Shabbatons, the color wars, the girlfriends, the drama that followed the girlfriends, the sporting teams, the sporting events, the concerts, the late night talks, the music albums, and the countless amount of laughs shared in class. הזיכרונות האלה לנצח יישארו חרוטים בזיכרוני. אני בטוח שבעתיד אנחנו נסתכל אחורה בגעגוע ונבין למה התכוונו הורינו וסבינו כשאמרו שפעם החיים היו פשוטים. J'aimerais revenir sur ma première semaine de secondaire 1. J'avais beaucoup de mal à croire qu'en 5 ans, je ressemblerais au géant barbu qui parcourait les couloirs de l'ancien campus. Mais maintenant, je suis là. Même si je ne suis peut-être pas aussi barbu ou grand que je l'avais prévu. Je me tiens devant un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes alors que nous recevons le diplôme et attendons de vivre avec impatience les prochaines aventures que la vie nous réserve. Certains peuvent penser que nous n'avons pas eu la chance de connaître une graduation appropriée. Ce qui est indéniablement vrai. Notre classe a été privée de certains privilèges que chaque classe diplômée mérite. Cependant, retenons la célèbre expression qui dit qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Les temps s'amélioreront et finalement, je suis certain, notre classe sera récompensée par toutes les opportunités que nous n'avons pas pu célébrer. Après cette période historique et sombre, nous nous réunirons sans aucun doute pour enfin célébrer notre bal de fin d'année. Et ce sera, mes chers amis, une soirée inoubliable. À chaque fois que des élèves plus jeunes m'approchent et me demandent des conseils pour les aider, je pense souvent au déroulement des derniers mois. Quand nous étions à l'école, nous, les élèves, nous nous plaignions toujours de notre charge de travail et attendons avec impatience les prochaines vacances ou le prochain jour de congé. Cependant, après avoir entendu la nouvelle de la fermeture de l'école et obtenu le congé le plus long que nous aurions pu souhaiter, il est certain que nous ne savions pas à quel point nous étions chanceux. The point I'm trying to get to here is that although I may only be 17 years old,
These past 5 years have triggered a change in my way of thinking, which will benefit me for the rest of my life. The one key piece of advice I can give, which applies to everybody listening to this, is to not wait for things to end to begin realizing how lucky we were to have them. We as humans are often caught up in work, stress, drama, or whatever it is, and end up forgetting to simply enjoy and appreciate our surroundings. I mean, seriously, how many times have we wished we were older? Whether it was to watch a movie without getting asked for a piece of ID, being able to travel alone, or party like in the movies. But now we find ourselves graduating high school, wondering where the time went, sort of wishing we can go back. This lesson is especially important now more than ever. Now that we all know what a life with no school, no friends, and no sports is like, we should never take a life with them for granted. In the light of this topic of appreciation, it would only be right to dedicate these last few words to the two individuals whose sacrifices and tough decisions often go unnoticed and taken for granted. אמא ואבא, אני לנצח יהיה אסיר תודה על כל הטיפול, האהבה והמסירות שלכם. לא הייתי עומד פה היום ללא התמיכה שלכם. Conclure une aventure de 5 ans en un discours de 5 minutes est assez difficile, mais je pense qu'il serait préférable de terminer par la façon dont tout a commencé. Plein d'enthousiasme et d'excitation. Deux caractéristiques qui devraient nous guider vers l'entrée du monde réel. The impact Herzliah had on the 97 students, who were no more than strangers to each other, who courageously walked in through the doors of the old campus on August 25th, 2015, is beyond words. It is really difficult to accept the fact that the ride has come to an end, and I'd love to spend my time naming every single memory, encounter, or inside joke that I share with each and every one of you, but why not focus on the future? Durant les prochaines années, ne prenons pas un instant pour acquis et n'oublions surtout pas de profiter de nos derniers moments d'adolescence, marqués par l'insouciance. ולמרות שזה אולי סוף המסע הזה שלנו כקבוצה, זוהי גם התחלה של מסע חדש לעתיד של כל אחד ואחת מאיתנו. אני מאחל לכולכם הרבה הצלחה ואושר וכמובן הבריאות טובה. אתם יודעים שאם אתם רוצים, אתם יכולים. אז ממשו את הפוטנציאל שלכם, כי אם תרצו, אין זו אגדה. My fellow graduates, it has been no less than a pleasure spending the past 5 years with you all. And I thank every single one of you for contributing to my high school journey of immeasurable worth. Merci, thank you, and to that. Maintenant, nous sommes arrivés au moment de la soirée où nous allons appeler au podium chacun de nos diplômés pour la réception de son diplôme. Nous tenons à souligner qu'une modification a été apportée aux détails qui ont été communiqués le jour des répétitions. Ce changement est le suivant. Lorsque nous demandons à une classe foyer de se préparer, les élèves doivent se mettre en ligne par ordre alphabétique en respectant la distanciation sociale. Notez que M. Dan Martin est présent pour les guider. We've now arrived at the moment in the evening where we will call each of our graduates to the stage to receive their diplomas. You have your rockstar minute up here. Please note that different than during our rehearsals, we're going to have you line up on your right of the stage, socially distanced, alphabetically, and when we call you up, you'll come up one at a time. So we are going to begin with homeroom 5A. So all students in 5A, please rise. I was going to say come out of your cars, but it looks as if most of you aren't even in your cars. Come to the front of the stage on your right. We're going to line up alphabetically. You'll have a moment to come on the stage once we call your name. Parents, you can stay where you are. This is all being filmed by multiple cameras, photographs taken by multiple photographers. And we will share everything with you as soon as we have it after the ceremony. So you'll proceed one by one on stage. You're going to receive your diploma here in the middle. Students, can you hear me? You'll pick up your diploma in the middle of the stage. And then you'll continue on to pick up some gifts down on the other side.
The photographers will then follow you to your cars to take a quick photograph with your families. So families, as you see your sons or daughters coming down to you, please organize quickly so we can take a nice family drive-in movie photo. We ready with the first graduate from 5A? Ladies and gentlemen, Monsieur Moshe Michael Amar. Chava Eva Bendayan, with great distinction, Certificate of Merit for Outstanding Achievement in Judaic Studies, and the Roy L. Ron Memorial Prize for Derech Eretz. Aviel Biton, with distinction. Emmanuel Burstein, with great distinction and the Certificate of Merit for Outstanding Overall Achievement. Devorah Castiel, with distinction. Noah Chaim Dayan. We missed a student. She knows we missed her. I'm really sorry. Kimberly Biton. Michaela Mika Diamond, with distinction. Certificate of Merit for Outstanding Achievement in Judaic Studies, and the Ronnie Neymark Memorial Award for dedication to community. Yonatan Raphael Simony, with great distinction, the Joanne Lair Memorial Prize for Jewish Studies Progress. Noah Fima. Ezer Yoshua Hazan Meah, with great distinction, highest standing in General Studies and Judaic Studies, the Governor General's Bronze Medal, the Certificate of Merit for Outstanding Overall Achievement, the Rosa and David Feinstein Prize for Hebrew Writing, and the Cyril Neymark Prize for Achievement in Science. Kayla Mira Jaslow, with distinction.
Mayan Kalo, with distinction, the Certificate of Merit for Outstanding Achievement in Judaic Studies, the Sandra Braverman Memorial Prize for Active Community Service, the Mezerut Lazut Award for Outstanding Citizenship and Peer Support, and the Shmuel Isaacson Memorial Prize for Dedication in Judaic Studies. Joshua Lifson, with distinction, the Yoshua Jason Freeberg Memorial Prize for Post-Secondary Studies in Israel, the Alice Mandel Henderson Memorial Scholarship for Excellence in Physics, the Sheldon Rappaport Memorial Prize for Post-Secondary Studies in Israel, and the Morris Dalton Memorial Prize for Regular Involvement in Tefillah. Danielle Maman, with distinction, Yael Marciano, Eliana Olo, with distinction, Rafael Gabriel Shamir, with distinction, Josefa Ashley Steinwald, with distinction, Matityahu Matthew Zachary Swika, with distinction, the Melech Magid Memorial Prize for Torah and Derech Eretz. Dov Brandon Noah Toledano, with great distinction. Gila Bracha Gwen Uditsky, with distinction, the David High Price Prize for Achievement in Jewish History. Got it. Turn this on. There you go. Careful on the stairs. Ephraim Evan Warhaft, the Fine Arts Prize for Commitment and Creativity in Fine Arts. Leora Yodit Warshavsky, with distinction, Certificate of Merit for Outstanding Overall Achievement, and the Yale University Book Prize for Intellectual Promise. A huge mazel tov to all of our graduates in 5A. Let's hear it for them. Nous allons maintenant inviter les secondaires 5C à recevoir leur diplôme. Les élèves de 5C sont priés de sortir de leur véhicule, j'imagine que vous êtes tous sortis, et de se mettre en ligne à droite de la scène. Chaque élève se présente lorsque son nom sera appelé pour la remise de son diplôme. Prenez votre temps avant de passer de l'autre côté du podium pour votre photo de graduation.
Chers parents, veuillez s'il vous plaît rester proche de votre voiture, s'il vous plaît. We are trying to take family pictures at the cars, but if the families aren't together in advance of their students arriving, the photographer can't get there and take pictures of everyone. So families, please be at your cars waiting for the photographer to come as your student comes down off stage. As I said, we will share pictures with you of all of the people on stage, videos, and all of that. Okay, so what we're going to do is once everyone's finished on stage, please wait at your car with your families, and the photographer will come around as quickly as they can. We obviously want to do this before any weather blows in, so let's continue. Ok, alors nous commençons avec Nadia Ilanit Abekassis, avec distinction, certificat de mérite pour excellence dans toutes les matières, bourse de mérite Meyer Steinmetz, Leftov, contribution à l'école, prix Dorothy Gordon Rottles, littérature anglaise, prix commémoratif Sandra Braverman, service communautaire, prix Mesirut Lazulat, citoyenneté exceptionnelle et soutien à ses pairs. Ezra David Aboudaram, avec haute distinction, certificat de mérite pour excellence dans toutes les matières. Aaron Michael Birnbaum, avec distinction, bourse de mérite Alice Mandel Henderson, excellence en physique, prix de l'université Yale, promesse intellectuelle. Benjamin Benjamin Boudana, avec haute distinction, la médaille Rensselaer, excellence en maths et sciences, certificat de mérite pour excellence dans toutes les matières. Shirel Megan Bouskila, avec distinction. Jordan Oscar Burlet, avec distinction, prix Esther Label, engagement envers les études juives. Talia Rebecca Cohen, avec distinction, prix Rosa et David Feinstein, écriture en hébreu, prix de l'Association des parents programme d'athlétisme.
Paul Raphaël Belli avec distinction. Adam Chaim David Chaim avec haute distinction, prix du Conseil étudiant, contribution exceptionnelle à la vie étudiante. Ron Foudi, prix Judith et John Lecter, excellence en musique. We're going to take a 5-minute pause. They have to secure a few things on the stage before we continue. So please sit with your families. We're going to take 5 minutes. Students will call you back in a few. Do a Fortnite dance.
distinction, premier prix en études générales et en études juives, prix du lieutenant-gouverneur, certificat de mérite pour excellence dans toutes les matières, le prix Claude Sylvain, sport et leadership. Rebecca Leroux avec distinction, prix David High Price, accomplissement en histoire juive. Gabriel Justin Waknin, avec distinction, certificat de mérite pour excellence en études juives, prix Frank Quilish, sport et services communautaires. Noah Meloul. Bravo Noah, félicitations. Pnina Sylvie René Reva, avec distinction. Non. Maya Romano avec distinction, les prix Herzliah Snowden et Herzliah Butel de la promotion 1994. Michael Ruiz-Ortez avec haute distinction. Maya Sebag avec distinction, le prix Ruth Ashkenazi littérature anglaise, le prix commémoratif Irvin Lebovitch art oratoire. Moshe Meir Selouya avec distinction. Chaya Shanken Bright avec distinction, bourse de mérite, Gvura, contribution à la vie scolaire. Raphaël William Tobelaïm avec distinction. David Wiesman avec distinction. All right, we'll be continuing with 5B in just one moment. We'll ask 5B to come line up to the right of the stage, please. 5B.
All right, 5B, we almost ready? We need a moment for the photographer. Okay, should I tell jokes? I'm really funny. Ask the students, they know I'm really funny. Right, Gabby? I'm really funny, right? No? That's why I'm a principal. You guys ready, 5B? Oh, Mom's fixing a collar there, I see. Is he good now? He's good? All right. 5B, here we go. Eitan Asayag, Frank Quillich Prize for Sports and Community Service. Gila Olivia Benami, with distinction. Yoshua Chaim Cornfield, with distinction. The Judith and John Lecter Music Prize for Excellence in Music. The Student Council Prize for Outstanding Contribution to Student Life. Sarah Margalit Dayan. Aaron Elkabas. With distinction and cool sunglasses. Jonathan Gottner. Sorry, my mistake. I made a mistake. Go back. Yeah, go back. My mistake. We'll get there. Katie Frisch. Here we go. Jonathan Gottner with distinction. Certificate of Merit for Outstanding Overall Achievement. The Ruth Ashkenazi Prize for English Literature. The Trina Rothos Memorial Prize for Excellence in Social Science. And the Irving Leibovich Memorial Prize for Public Speaking. Yael Shoshana Eleanor Greenspan Ardman. With distinction, the second highest standing in general in Judaic Studies, the Lieutenant Governor's Award, the Rensselaer Medal for Excellence in Math and Science, Certificate of Merit for Outstanding Overall Achievement, the Gevura Scholarship for Quality of Life in Our School. Ethan Hamburg with distinction. Michal Lindsay Hayes with distinction. Certificate of Merit for Outstanding Achievement in Judaic Studies and the Dorothy Gordon Rothos Prize for English Literature. Elka Lara Kasner-Reamer with distinction. Third highest standing in General and Judaic Studies, Certificate of Merit for Outstanding Overall Achievement. The Herzliah Snowden and Herzliah Butel Class of 1994 Prize, and the Tarek Samuel Memorial Prize for Spirit, Friendship, and Devotion.
Messiachana Jessica Lang. Yaakov Kobe Levy with distinction. Golda Chava Gabrielle Makovka, Certificate of Merit for Outstanding Achievement in Judaic Studies. Emuna Faith Maman, with distinction and the Meyer Steinmetz Lev Tov Scholarship for School Contribution. Vanessa Miriam Miluel, with distinction, the Principal's Award for Academic and Student Life, the Certificate of Merit for Outstanding Overall Achievement, the Home and School Association Prize for Athletic Program, the prize, the Harvard Alumni Association Book Prize. Michaela Tiffany Miller, with distinction. Devora Moryasef. Leah Jade Ohayan, with distinction. Shira Lisa Rosenthal, with distinction and the Home and School Association Commendable Progress Award. Jordan Shimon Zerur, with distinction. Yitzchak Evan Tabul, with distinction. Yaakov Kobe Matthew Toledano, with distinction and the Esther Label Prize for Commitment to Judaic Studies. Ariel Zini, with distinction and the Clive Coven Memorial Prize for Talmud and Derech Eretz. Ladies and gentlemen, the graduating class 5B 2020. Let's hear it for them. There you go.
Et là, nous allons inviter les secondaires 5D à recevoir leur diplôme. Les élèves de 5D sont priés de se présenter, de se mettre en ligne. Chaque élève se présente lorsque son nom sera appelé. Alors, D, please, make your way to the front quickly. allez, Secondaire secondaire 5D. 5D. On vous attend. Alors, on commence avec Chaim Michael Amara, avec haute distinction, deuxième prix en études générales et en études juives, la médaille de bronze du gouverneur général, certificat de mérite pour excellence dans toutes les matières, prix commémoratif Trina Rotols, excellence en sciences sociales. Esther Malka Amos, avec distinction. Ariel David Antebi, avec distinction, certificat de mérite pour excellence en études juives, prix commémoratif Ronnie Neymark, dévouement communauté, le prix commémoratif Clyde Covet, Talmud et Derech Eretz. Yosef Joseph Noah Benzazon, avec distinction, certificat de mérite pour excellence dans toutes les matières, le prix Soril Neymark Excellence en sciences, le prix de la Harvard Alumni Association. Saoul Ariel, Saoul Burlet, le prix commémoratif Shmuel Isaacson, études juives. Liam Maimon, Yitzhak Liam Castiel, avec distinction. Auriel Gabé, avec distinction. Adassa Orly Aziza, prix commémoratif Yehoshua Jason Friedger, études postsecondaires en Israël, prix commémoratif Sheldon Rapaport, études postsecondaires en Israël. Chérie Sarah Iliaev, avec distinction, certificat de mérite pour excellence dans toutes les matières, prix commémoratif Roy Elron, Derech Eretz. Aliza Khalifa, avec distinction.
Nessim Knafo avec distinction. Shana Lévy. Yosef Joseph William Marciano avec distinction. Noah Clara Mellul avec distinction, prix commémoratif Joanne Lerer, progrès en études juives. Nathanaël Kevin Perez avec distinction. Dina Selesnev avec distinction, prix des beaux-arts, engagement et créativité. Lior Selam. Noah Tobelem avec distinction. Ethan Yosef Toledano avec distinction. Daniela Twick avec distinction, le prix de l'Association des parents est fort significatif. Aaron Widman avec distinction, prix commémoratif Melech Magid, Torah et Derech Eretz, prix commémoratif Maurice Dalphen, participation à la Tefila. David Asher Znati avec haute distinction, troisième prix en études générales et en études juives, prix de la directrice Excellence académique et vie étudiante. Félicitations à tous les finissants de 5D. Nous aimerions présenter encore une fois Mayan Kahlo et Ashley Steinwald, accompagnés de M. David Bouzaglo, pour nous guider dans le chant de notre chanson de remise de diplôme, écrite par notre ancien enseignant M. Noam Rechev, chantée au son de Alléluia par Léonard Cohen.
We would like to introduce once again Mayan Kalo and Ashley Steinwald, accompanied by Mr. David Buzaglo, to lead us all in the singing of our graduation song as written by our former teacher, Mr. Noam Reshef, sung to the tune of Hallelujah by Leonard Cohen. Shalom al kol echai, ulezion nesenai, betfilat libi, Hallelujah. Herzliah, Moashliah, Herzliah, betzifri, חוגי תורה וגם דינים, נודה לאל שבמרומים, בזכות מורים רחוק אגיע. בכל אשר תוביל דרכי, מוסכם מירכי, התקווה בתוכי, הללויה. Herzliah, Moashliah, Herzliah, betzifri, Hallelujah. יודע מדעים לרוב, רעך כמוך לאהוב, שפות על לשוני להללויה. בוגר היום בין מצליחים, מנהיג עתיד לי תארים, בוערת בקברי אש הרצליה. הרצליה, מורשתיה, הרצליה, betzifri, Hallelujah. Thank you very much, Mayan, Ashley, and Mr. Buzaglo. We want to remind everyone the program's not quite finished yet. We still do need to respect social distancing. We don't want to jeopardize the health and safety of all of our families. So I'm asking that you please return to your cars. Tout le monde, s'il vous plaît, retournez à votre véhicule, votre voiture. We thank very much the families that have respected those guidelines, and we ask that everybody else continue to do so. We are almost finished, but before we continue on, I would like to introduce to you our Director of Judaic Studies, Mr. David Azarad. He's going to speak about this year's beloved retiree, Mora Yosefa Lazar. Good evening, everyone. Shalom uvracha. This evening, I have the privilege of honoring Mora Yosefa Lazar. After much thought, Mora Lazar has decided this will be her final year of teaching at Herzliah. Mora Lazar has had an outstanding career here. Teaching has always been Mora Lazar's passion. Generations of students have benefited from her expertise, her warmth, and her dedication to Judaic studies. If it can be said that teachers plant the seeds for the future, we are so fortunate that Mora Lazar dedicated herself to nurturing Herzliah students, ensuring that they grow into strong leaders of tomorrow, steeped in Jewish learning and well equipped to continue on their Jewish journey. Mora Lazar took special pride in our Judaica program. She was an integral pioneer of this unique stream, designed specifically for students who enter Herzliah
with very little to no Jewish background or Hebrew language. Whether through classroom instruction or through the special celebration and commemoration that she helped organize and led, Mor Lazar consistently focused on the transmission of our Jewish values and morals to each and every one of her students. As a lifelong learner, Mor Lazar was always quick to embrace with enthusiasm new teaching methodologies and strategies, always striving to offer her students the very best educational experience possible. I know that each and every student here tonight, as well as those who have already graduated, join me in thanking Mor Lazar for her many years of devotion to Jewish education. Yosefa, may your new beginning be filled with much happiness and fond memories of the years you spent as a respected and integral member of our Herzliah family. Enjoy this new chapter in your life. Cherish every moment and have fun. Have the blessings of good health, a loving family, the joy of good friends, and the satisfaction of a job well done. Fill your life with happiness. Mazal tov and best wishes. Let's have a big round of applause for Mora Yosefa Lazar. Notre personnel a préparé un petit hommage surprise à nos diplômés. Un grand merci à M. Pisaglo pour avoir organisé la prochaine pièce.
sorry. As we begin wrapping up this wonderful evening, Madame Abre and I will now leave you with our closing remarks. Dear graduates of 2020, someone had said to me that when we said goodbye on the afternoon of March 13th, it would be the last time we would see each other in person for more than 3 months. I would have laughed in disbelief. Nonetheless, here we are. We have all been through a lot these past few months. We have lived experiences that none of us could have anticipated and that many of us have found difficult and frustrating. While we cannot minimize this time in our lives, it is important for us to keep it in perspective. 3 months cannot and does not define your high school experience. You've faced our recent challenge and you've persevered. You've found ways to help your families and opportunities to assist our community. You have successfully engaged and supported each other. A high school experience is the sum of its parts. There were good times and challenging times, but together their importance is undeniable. A 5-year journey where all of it was impactful and important. Make sure to reflect on all of the moments of the past 5 years. They've all contributed to who you are. Look beyond the past 3 months and remember all the smiles, all the frustrations, all the excitement, and the tears. Remember the Sec 1 retreat, the Shabatonim, the hours spent studying for those challenging exams, the calf cookies and the poke bowls, basketball games, track meets, science fairs, and variety shows. Most importantly, remember the people, the teachers and support staff, administrators, and your peers. Each and every person with whom you've had contact has contributed to who you are today. As I have said to many of you over the years, if we have helped you be a better version of yourself, we have accomplished what we set out to do. You, the students, are at the heart of everything we do. You are the future of our community. You are the reason we come to work every day. And you are, without a doubt, the leaders of tomorrow. Let the important qualities you've developed over the past 5 years and the important values that you have internalized throughout that time guide you to an impactful future and ensure that you make positive change in our world. Let your resilience, your curiosity, your willingness to collaborate and seek help when needed, your ability to self-reflect, and your care for others propel you to make a positive difference. We look forward to hearing about your amazing contributions and celebrating them. As Hillel asked in Pirkei Avot, if not now, when? We are in a time of important change. In this time of global pandemic, we see people standing up for the rights, for themselves and for others. You, the members of the graduating class of 2020, are stepping out into a world where education and involvement are more important than ever. These are the tools that will help you understand privilege and the responsibilities that come with our reality. In CEGEP, university, and beyond, you will be called upon to advocate for those who cannot advocate for themselves. You will need to step up and take action when you see wrongdoing, and you must come forward to champion the rights and freedoms deserved by all. This is the mantle we challenge you to carry. You have the tools, you have the knowledge, you have the values. The world needs each of you and needs to hear each of your voices. One of my favorite authors, Dr. Seuss, once wrote in Oh, the Places You'll Go, "Congratulations, today is your day. You're off to great places, you're off and away. You have brains in your head, you have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. Choose right, choose kindness, choose to be the source of light for those around you." We are so proud of each and every one of you. Mazal tov, félicitations, congratulations. Chers diplômés, il y a 5 ans, nous vous souhaitions la bienvenue à Herzliah en vous assurant une transition harmonieuse au secondaire. Bref, 5 années se sont vite écoulées et durant lesquelles vous avez relevé de nombreux défis en faisant preuve de discipline, de persévérance et d'effort. Cette fin d'année scolaire s'est annoncée terriblement éprouvante avec l'apparition de la COVID-19, le confinement et les mesures sanitaires mises en place. Une fin d'année scolaire anormale, envahie par tant de restrictions et tant de recommandations. Malgré tout, vous vous êtes rapidement adapté à la nouvelle réalité et je ne peux que vous féliciter du fond du cœur pour votre accomplissement majeur. Vous faites la fierté de vos parents, de vos enseignants et de toute la communauté. Chers diplômés, retenez bien la citation suivante.
Un oiseau assis sur un arbre n'a jamais peur que la branche se casse, parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais bien dans ses propres ailes. Mes chers élèves, vous êtes maintenant appelés à écouter davantage votre instinct, à suivre votre voie et à être une source d'inspiration. Cette obtention du diplôme de vos études du secondaire marque la fin d'une étape et le début d'un nouveau chapitre. Que le succès, le bonheur et la bonne santé soient vos compagnons de route. Et là, je termine en réitérant mes vives félicitations pour la réception de votre diplôme. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de succès pour l'avenir. Félicitations. Nous aimerions remercier chaleureusement les membres de l'équipe administrative, les enseignants ainsi que les secrétaires de l'école Herzliah pour leur excellent travail et leur engagement envers notre école. We would also like to thank the Home and School Association for their dedicated work and for purchasing special gifts for each of our graduates. Nous demandons maintenant à tous nos diplômés de se tenir devant leur véhicule tout en portant leur toge et mortier de graduation, sans le pompon bien sûr. Au signal, soyez prêts pour lancer votre mortier de graduation dans les airs. This is an important moment. All of the graduates, we ask you to stand in front of your own cars. We've set up cameras, drones, would like to capture this important moment. We are giving you a minute to find yourselves in front of your cars, wearing your gowns and wearing your hats. Please take your tassels off of your hat before you put it on your head. Graduates, please find a space in front of your car. No tassel on your hat. We are going to ask you to throw your hats in the air in a moment when we give you the cue. Graduates, if you miss this moment, please stand in front of your cars. You have 30 seconds in front of your cars. No tassels on your hats. Take your tassel off. Put your gown on, your hat on. You're going to try in a moment when we give you the cue to throw your hat as high as possible. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, nous vous présentons les finissants the graduates of the class of 2020. Félicitations à tous. Mazel tov, mazel tov. Nous souhaitons inviter Dr. Karen Gazi, directrice générale par intérim, et Mme Alexandra Obadia, présidente du conseil d'administration des écoles Azimir Tabitol à Herzliah, pour clore cette cérémonie de remise de diplôme. I want to thank every single one of you for the role that you played throughout the past 5 years, and especially this year and this evening. Mazal tov, congratulations, félicitations à tout le monde. Once Hatikva has been sung, the staff of the venue will help guide everyone out of the space. Please remember to drop off your gown with one of our staff members as you exit the venue. We ask that all students
And any family member that would like to do so, please rise in front of your cars for the singing of Hatikva. Mazal Tov à tous les gradués, vous nous rendez fiers. S'il vous plaît, veuillez vous lever pour la Tikva. Nous aimerions vous présenter Ashley Steinwald qui va nous guider dans le chant de la Tikva. Thank you all very much. We did it. You did it. Mazel tov. We're going to ask you to make your way to your cars now and exit the venue in an orderly fashion. They do have an event after us. Your gowns, very important. Votre toge, s'il vous plaît, à la sortie. On a des staffs. Merci beaucoup. Pas de revenir nous voir. Don't forget to come and visit us. We have some staff we want to thank personally for all of their help. Nisa Harash, Mr. Martin, Mr. Albert, Mr. Benelli, Miss King, Monsieur Côté, Madame Sarah Simard, Madame Nanté, Mr. Zarmati, Madame Varney, Mr. Seneschal. Who else is here? Where are they? They're all running. Tova Havis, Mr. Saragosti, Sigal Bentolila, Mr. Safi, Tali Duran, Thank you, Sarah. Thank you very much. That's who you are. Wouldn't be you without it. Thank you, PBL Photography. Thank you, Total Events and Drive in Montreal. Thank you, Elie Bedran Videography, for making this event happen this evening. Thank you to the students who pushed us. Where's Olivia and Chaya Schenken-Bright? They're gone already. They pushed really hard, in an appropriate, respectful way. Does anybody have cables in their car? Anybody have booster cables? I think Mr. Benelli does. Yes, Maurice, Mr. Dayan has booster